మీకు ఈ బైక్ ఎక్కడ కనిపించదు కూడా. ఇన్ ఇండియా దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 7 ఆఫ్ దీస్. దీని ఇంజిన్ ఇక్కడ ఉంది అనుకున్నారా, ఎక్కడ ఉంది అనుకున్నారు? మేబీ లేదు, వెనక చిన్న డిక్కీ ఉంది. బట్ ఐ థింక్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఫీచర్ ఇస్, మీరు చూడాలి. వావ్, మ్యాజిక్. సో వాట్ డు యు డు ఫర్ లివింగ్? తెలుగు భాషలో నాకు నచ్చని ఒకటే వర్డ్ అని అంటారు కదా, ఎనీ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కి నచ్చని ఒకటే వర్డ్ నువ్వు ఏం చేస్తావు అనేది. Crazy cars and bike collection, right? Let's also see who owns it. Meet Mr. Abhishek Maharaju garu. Hello sir. Hello. Welcome to Car Affair Chronicles. So we are so excited and interested to know about your car and bike collection. Sure. Ma viewers andariki kuda meeru enduku inta unique collect cheddam anukunnaru, and because I see a different and varied varieties of cars and bike collection. So dini venakala unna story anta ma viewers kosam we want to hear it from you. Sure. సో మోస్ట్ ఆఫ్ బాయ్స్ అందరికి కూడా కార్ ఇంకా ఈ బైక్ కలెక్షన్ అడిక్షన్ ఉంటుంది కదా, మీకు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది జర్నీ? నేను దీన్ని అడిక్షన్ అనండి, ఇది పిచ్చి అంటాను. నేను నా ఫస్ట్ జాబ్, నా ఫస్ట్ శాలరీ, నేను ఇంజనీర్ అయిన తర్వాత ఐ వాజ్ యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడలిస్ట్. అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా సరే కూడా ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ బిఫోర్ ఐ జాయిన్ మాస్టర్స్. నా దగ్గర 3-4 మంత్స్ ఉన్నాయి. 3-4 మంత్స్ ఖాళీగా ఎందుకు ఉండాలి, ఏదో ఒక జాబ్ చేయాలని చెప్పి ఐ జాయిన్ అ కాల్ సెంటర్. మై సిటీసీ అంటే లైక్ యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ వాజ్ 85,000 రూపీస్. 85,000 రూపీస్ ఆఫర్ లెటర్ తీసుకొని ఫస్ట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్కి వెళ్ళా. క్లాసిక్ 500 వాజ్ మై ఫస్ట్ బైక్. అది వెళ్ళి బుక్ చేసి 85,000లో 85,000 మీద ఏదైతే డబ్బులు పడ్డాయో అవి మా ఫాదర్ దగ్గర తీసుకొని ఫస్ట్ బైక్ అట్లా స్టార్ట్ చేశాను. సో నేను ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అబౌట్ 25 years విత్ ఆటోమొబైల్. దట్స్ హౌ దట్ దిస్ పిచ్చి హ్యాస్ స్టార్టెడ్. Okay, nice. So what is your first bike? That is Royal Enfield is? Yes, Royal Enfield 500 was my first bike. Appadi nunchi year on year I have been adding more and more motorcycles and in recent times cars. So it is a start, but it's not going to end anytime soon. I will keep buying, I will keep investing on motorcycles and cars, and this is a journey that I want to retain for the rest of my life. I already know what I want to buy next, what I want to buy after 5 years, what I want to buy after 10 years. జనాలకి మామూలుగా 5-year 10-year ప్లాన్స్ ఉంటాయి. నాకు 1-year 2-year 5-year గోల్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు అక్వైర్ ఇన్ మై కలెక్షన్. అంటే కలెక్షన్ బిల్డ్ చేద్దాం అనేది ఇంటెన్షన్ కాదు నాది, బట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ కార్స్ ఉండాలి. అండ్ నాకు నాలాగే నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కూడా పిచ్చోళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సో ఇట్స్ నైస్ టు షేర్ థాట్స్ అండ్ do this journey of collecting automobiles. That's something that I enjoy. So the first bike is BMW GS 1250. So చాలా మంది అబ్బాయిలకి ఫేవరెట్ బైక్. సో ఇది ఎప్పుడు కొన్నారు? వాట్ ఈస్ ద జర్నీ అబౌట్ ఇట్? వాట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ దట్ యూ హ్యావ్ విత్ దిస్? So usually when I invest in automobiles, I call it invest. Okay. Most financial experts will tell you that cars and bikes are depreciating assets. True. But I feel that they appreciate your life. So I look at them as an investment rather than as an asset. Okay. So నాకైతే ఇవి assets because నేను ఎప్పుడైనా ఏదన్నా బాగా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక మోటార్ సైకిల్, ఒక బైక్ కొంటే నేను ఇంకా కష్టపడాలి, నెక్స్ట్ కార్ బైక్ కొనాలని చెప్పి అలా ఉంటుంది. సో నేను ఈ బైక్కి ముందు ఐ హ్యాడ్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ మోటార్ సైకిల్స్. ఐ హ్యాడ్ అ కవాసాకి నింజా, దాని తర్వాత ఐ గాట్ Harley-Davidson Superlo, దాని తర్వాత ద బైక్ దట్ యూ సీ, విల్ టాక్ అబౌట్ దాట్ ఆల్సో. ఆ బైక్ తర్వాత దెన్ ఐ హ్యాడ్ Triumph Daytona. Then I had a Triumph Tiger. So Triumph Tiger was my first introduction into adventure biking. So adventure bikes ante basically మీరు off-road వాడగలుగుతారు, at the same time you can use them on the road. They are for touring. So నా దగ్గర ఒక Tiger 800 ఉండింది. Tiger 800 for some reasons ఆ టైంలో I had just become a Royal Enfield dealer. So I was very busy setting up the business. It was the first time for me in the automobile industry. Okay. So I didn't have a lot of time. So అసలు బండి తీయలేదు. Maybe దాన్ని ఒక 1,000 or 1,200 kilometers I must have ridden, and that goes totally against my principle. బండి కొంటే దాన్ని వాడాలి, అసలు దాన్ని కవర్ వేసి కానీ పెట్టడం అలా ఉండదు. సో then I thought, okay, it's time for me to go back to my motorcycling days అని చెప్పి Tiger తీసేసి I invested in this. I just like the look. నాకు I don't like to take a middle path in anything. మధ్యలో ఏది చేయను, either very big or very small. చిన్న మోపెడ్ or the biggest bike. So మార్కెట్లో ఉన్న బైక్స్లో వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ మోటార్ సైకిల్, హెవియెస్ట్ మోటార్ సైకిల్ రీసెర్చ్ చేస్తే ఇదని తెలిసింది. కొనబోయే ముందు అసలు దీని పర్పస్ ఏంటి ఐ డిడ్ నాట్ నో. I just knew that it's an ADV motorcycle where you can use it on road or on trails and adventure. Okay. Then when I bought it, konina I think within a month or two, my friends, like there were a few friends that I made
from the BMW showroom. They said we are going to Ladakh. Any motorcyclist ki Ladakh anedi that's a gudi. Okay. You first start your motorcycling journey there, the highest motorable road Khardungla. అక్కడికి వెళ్ళి ఒక ఫోటో తీసుకుంటే గానీ మీరు ఒక జర్నీ స్టార్ట్ అవ్వదు, మీరు ఒక లెజిట్ మోటార్సైక్లిస్ట్ కాదు అన్నట్టు. సో వెన్ ద ఆపర్చునిటీ కేమ్ టు గో టు లదాఖ్, ఈ బైక్ తీసుకొని ట్రక్లో లోడ్ చేసి ఒక 6 of us we went. There was snow, there was skidding, there was no roads. అంటే ఇప్పుడు లదాఖ్ మీరు వెళ్తే there is great roads కానీ it was my first experience with a 400 kg motorcycle full weight. Oh, 400 kg. Yeah, almost. మీరు panniers అన్ని కలిపి దాంట్లో ఉన్న స్టఫ్ అంతా యాడ్ చేసుకుంటే around 350 to 400 is the laden weight on, I mean including the laden weight, it's about 400 kilos. 400 kilo bike ni ala aa terrain lo nadapalante it's not a easy job. Yes. But then padi lesi oka 50-100 times padi lesin tarvata slowly bike paina control raadam start ayindi. And the thing with the GS that they say I mean I call it GS ante gold standard for touring. It's called Gelände Sport in German. But the whole purpose of this bike is to do touring and to do adventure. Got it. So అసలు the bike rides on its own. మనం as a rider we have the skill. Of course we need to be a skilled rider, and saddling and different techniques ఉంటాయి. I did a lot of training. So GS level 1, GS level 2, I'm certified. GS level 1 trained, GS level 2 trained. So ఈ GS నడపాలి, దీన్ని ఎట్లా నడపాలి, సో ఇది కొనాలి అంటే అవన్నీ ట్రైనింగ్ అయ్యే అవసరం లేదు. కొనిన తర్వాత ఇట్స్ లైక్ ఈత నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ స్విమ్మింగ్ పూల్ పడేసినట్టు, ఫస్ట్ బండి కొన్న తర్వాత దాని తర్వాత ట్రైనింగ్, దాని తర్వాత that's how it is. So bike is 1250 cc. It is built for adventure, as they say. ఇంత పెద్ద సైజ్ ఉన్నా సరే కూడా it literally glides on the road, and terrains, rocks, we've ridden through snow, desert, multiple terrains, and it handles beautifully. Power wise, I mean mileage anta రాకపోయినా సరే కూడా it's a fantastic bike for touring and adventure. So ghat roads lo kuda you did not face any trouble and all? I mean trouble, see, because it's heavy kada usually. It's heavy, but you learn on the job, they say, right? So as I kept spending more years with the motorcycle, inka it becomes a part of you. Motorcycle is an extension of you. Got it. So it acts like you tell it to act. It will respond to you, it will talk to you also sometimes. So when it's not well, it will give you indications. So we have to understand those, and దాన్ని మనం దాన్ని సపోర్ట్ చేయాలి రాదర్ దెన్ బైక్ మనల్ని చేయడం. గాట్ ఇట్. సో ఈ బైక్ ని చూసినట్లయితే పానియర్స్ పైన ఐ కుడ్ సీ అ లాట్ ఆఫ్ చాలా కంట్రీ ఫ్లాగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో హ్యావ్ యూ ట్రావెల్ టు ఆల్ ఆఫ్ దీస్ కంట్రీస్ ఆన్ దిస్ బైక్ ఆర్ ఎనీ అదర్ స్టోరీ ఫర్ దిస్? సో నేను మీకు చెప్పినట్టు బండి కొనిన తర్వాత నుంచి 2 సార్లు టైర్స్ చేంజ్ చేశాను. సో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత నడిపానని. ఓకే, సో లైక్ ఐ సెడ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ బైక్ ఇస్ టు ట్రావెల్. సో నేను ఇండియాలో ఆల్రెడీ నేను హార్లీస్ పైన ఆల్మోస్ట్ 1 lakh kilometers నేను ఆల్ ఇండియా నేను తిరిగాను. దీనిపైన ఆల్రెడీ నేను మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ ఇండియాలో కాకుండా కొంచెము రైడింగ్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రైడ్స్. సో I take this bike whenever a country is close by, accessible ఉన్న place ki na bike తీసుకెళ్తాను. So we have done Nepal. We rode from India to Nepal. Yes, I could see Nepal flag here. We rode from India to Nepal, rode from India to Bhutan. So దగ్గర ఉన్న countries అన్ని కవర్ అయినాయి. అది కాకుండా I always rent the same bike whichever country I go. So I've ridden in Japan. I did Japan last year, Indonesia. I did Croatia, Slovenia, Bosnia, New Zealand I did last November, Thailand I did, like it's Chiang Mai is very famous. There's about 4,000 twists, 4,000 twisties. So 4,000 twisties paina kuda I rode a similar bike, and so these are all indicative of where all I have been. Same bike undi kabatti ఏ కంట్రీ కైనా అదే బైక్ you'll rent it. A lot of the flags are stuff that I have done in India. In India, okay, in got India or from India. ఇప్పుడు మేము we're trying to find a route, శ్రీలంకకి ఎట్లా వెళ్ళాలి, దాన్ని ఒక బోట్లో వేసి అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ నడిపి తేవాలన్నట్టు రోజంతా కాదు, పని అయిన తర్వాత ఈవినింగ్స్ అంతా ఇదే పని. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం పార్ట్ కొనాలి, దీన్ని ఎట్లా ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేయాలి అన్నది. సో ఈ బైక్ పైన నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? ప్లాన్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి, బట్ ఆస్పిరేషన్ ఇస్ ఎదర్ టు గో టు నమీబియా. దేర్ ఇస్ రష్యా, రైట్, లేక్ బైకాల్ విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో అక్కడ యూ కెన్ రైడ్ ఆన్ ఐస్ ఆన్ సర్టన్ మంత్స్. సో కింద మీకు ఫ్రోజన్ లేక్ ఉంటుంది, పైన ఐస్ ఉంటుంది, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ రైడ్ ఆన్. ఇట్స్ వెరీ బిగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో హోప్ఫుల్లీ
Lake Baikal in Russia. All the very best. I hope you complete that ride. Sir, BMW గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అప్పటి నుంచి this bike is distracting me. I think ఇది V-Twin లా కనిపిస్తుంది, but there's no Harley written on this bike. అసలు ఏం బైక్ ఇది, ఏ మోడల్? I think it's one of the unique bike that I've seen. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టారు. ఐ మీన్ ఇక్కడ నేను మోస్ట్లీ బ్రాండింగ్ అంతా తీసేసాను. ఇట్స్ V-Twin. ఓకే. మీకు ఈ బైక్ ఎక్కడ కనిపించదు కూడా, బికాజ్ ఇన్ ఇండియా దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 7 ఆఫ్ దీస్. నేను చాలా కష్టపడి దీన్ని అక్వైర్ చేసి ఎంత మెయింటెనెన్స్ అయినా సరే కూడా ఐఎమ్ మేనేజింగ్ టు రిటైన్ ద బైక్ అండ్ ఐ విల్ కీప్ ఇట్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్, బికాస్ నా టూరింగ్ జర్నీ చాలా మటుకు ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ దిస్ బైక్. దిస్ ఇస్ అ Harley-Davidson XR 1200. Okay. It's a 1200cc V-Twin. And when I say only 7, Harley launched in India in 2009 August lo వాళ్ళు announce చేశారు we are coming అని. 2010 they brought their first motorcycles. This was one of the first motorcycles that came to India. So this is a CBU. ఇప్పుడు ఇక్కడ local గా installation jarugutundi and they are assembling the bikes, but this was something that came from the US, from their Milwaukee plant. And like I keep saying, there's only 7. I know all the other 7 owners and nobody wants to part with it. It is such a lovely and beautiful and sought after motorcycle. Every year at least 20 people ask me amuta, but there is no way I will let it go because of the memories more than anything. I may not anta tech ledu aa bike tho compare cheste, but it has a lot of memories and it's a fantastic bike. Road pa nelte definitely like people stare at it, ask me questions. And in India when you're motorcycling, people knock on your helmet as if they're knocking on a door. Enta mileage istadi, that is the first question. So mileage gurinchi my next question was that. Yeah, let us not talk about mileage because our bike maybe 18 ostadi on average on the highway, and if you're really going fast 17 maybe, this gives about 20-22 max. That would be the mileage. Maintenance is also high, but it's a keeper. Sir, ee exhaust kuda edana double exhaust enti dini specialization can I అంటే ఇది V-Twin కాబట్టి మీకు each engine block నుంచి మీకు ఒక ఎగ్జాస్ట్ వస్తుంది కదా, బర్న్ అయిన ఫ్యూయల్ ఒక పైప్ త్రూ బయటకు వస్తుంది. దట్స్ వై యూ సీ 2. బట్ ఇది కూడా స్టాక్ కాదు, లైక్ ఐ హ్యాడ్ టు ఇంపోర్ట్ దిస్ ఎగ్జాస్ట్. మీరు అసలు ఒకసారి ఎగ్జాస్ట్ నోట్ వింటే మీకు అర్థమవుతుంది అసలు ఎందుకు నేను పెట్టాను ఏంటి అనేది. This is so loud. Yeah, it is. సార్, ఈ బైక్ కి చాలా మోడిఫికేషన్స్ అయితే ఐ కుడ్ సీ. ఇస్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ది హీట్ ఆర్ ఇదేంటి ఈ పైప్ ఎయిర్ ఇంటేక్? బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బైక్స్ లో అది కనిపించదు కదా బయటికి. సో మీరు ఒక మోటార్ సైకిల్ కానీ కార్ కానీ చూస్తే ఇట్స్ లైక్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఓన్లీ, రైట్? వి ఈట్ అండ్ వి ఎగ్జాస్ట్ లైక్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్వెట్ and all sorts of things that have to come out of the body. So this is the air. So మీకు ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్స్చర్ ఉండాలి కాబట్టి యూ సక్ ద ఎయిర్ అండ్ ఆ ఎయిర్ యూజ్ చేస్తేనే కదా కంబషన్ అయ్యేది, ఇంజిన్ లో ఫ్యూయల్ బర్న్ అయ్యేది. సో యూజువలీ వేరే బైక్స్ అంతా కూడా మీ ఎయిర్ ఇంటేక్ లోపల ఉంటుంది. సో దీని హౌసింగ్ తీసేసి దిస్ ఇస్ అ మోడిఫికేషన్ దట్ వీ హెవ్ డన్ వేర్ ద ఎయిర్ ఇంటేక్ ఇస్ అవుట్ సైడ్. సో దిస్ ఇస్ అ స్టాండర్డ్ మోడిఫికేషన్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ హార్లీ. ఇప్పుడు మీరు వర్షం పడినప్పుడు బాగా వెళ్తుంది కాబట్టి ఎయిర్ అంతగా సక్ చేయలేదు కాబట్టి దానిపైన ఈ ఎయిర్ సాక్ this is always there when you ride. So like the sock will prevent water from going into it, and ఇది air intake. ఇది basically ఏంటంటే the exhaust gets very very hot. So Harley లో ఒక ప్రాబ్లమ్, Harleys and Ducatis లో typically the bikes get superheated, చాలా హీట్ వస్తుంది, and literally you can see the exhaust pipes almost red అయిపోతాయి అప్పుడప్పుడు. So this is a wrap, it's a glass wrap అంటారు దీన్ని, glass wool అంటారు. So I've wrapped it so that the heat doesn't come while we are riding. My legs are full of burn marks because of the same thing, because it gets that hot. So దానిపైన ఇంకా additional protection కోసం I put this extra rubber and metal guard on this. So basically heat ని dissipate చేయడానికి కోసం and heat మనకి బాడీకి తగలకుండా ఉండడానికి, just like a protector. Yes, just like a protection. So now enough of bikes. ఇప్పుడు మనం బైక్స్ గురించి చూసాము. అప్పటి నుంచి నా కాన్సంట్రేషన్ అంతా ఈ బ్రైట్ yellow కలర్ పైన ఉంది. I could see a Porsche here. Which model and what is the specifications of this? Is it a Cayman or is it, what is it exactly? This is a 718 Cayman అండి. నేను మీకు ఒక ట్రివియా అడుగుతాను. దీని ఇంజిన్ ఇక్కడ ఉంది అనుకున్నారా, ఎక్కడ ఉంది అనుకున్నారు? మామూలు ఇంజిన్ ఎక్కడ ఉంటుంది బండికి? ఫ్రంట్ లోనే ఉంటుంది, బట్ Porsche కాబట్టి మీకు అది ఓపెన్ చేస్తే మీకు అక్కడ స్పేర్ టైర్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. మరి ఇంజిన్ మేబీ వెనక మేబీ లేదు, వెనక చిన్న డిక్కీ ఉంది.
మరి ఇంజిన్ ఎక్కడ ఉంటుందండి ఈ బండికి? This is the specialty of this car is that it's a mid-engine. ఓకే. So మనము it's right in the center. ఓకే, లైక్ In the center of the car. ఓకే. Of course, it's a two-seater. So center of the car ఎందుకు ఇప్పుడు see each brand wants something unique. True. ఈ brand కి ఈ model కి unique ఏంటంటే this is a mid-engine car. Why mid-engine if you ask? Weight distribution better ఉంటుంది. It's evenly distributed. Okay. Front లేకుండా back లేకుండా, so that improves handling, braking and all of that. So there's something very unique about the 718. Got it. But mid engine ఉండడం వల్ల ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసుకోవట్లేదు? అంటే కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఐ ఫీల్ దట్ ద క్యాబిన్ గెట్స్ లిటిల్ హీటెడ్. అంటే వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ కొంచెం ఆ హీట్ క్యాబిన్ లోకి వస్తుంది. బట్ స్పోర్ట్స్ కార్ అంటే ఏదో ఒక ఫీల్ ఉండాలి కదా, సౌండ్ రావాలి, హీట్ రావాలి, అన్ని మనకి తెలుస్తా ఉండాలి కదా. దే హ్యావ్ టు రిమైండ్ యూ దట్ ఇట్ ఇస్ అ స్పోర్ట్స్ కార్. ట్రూ. సో Porsches అన్ని ఒకవేళ తీసుకుంటే దే గో ఫర్ రెడ్ కలర్ కదా, వై డిడ్ యూ పిక్ yellow కలర్? నేను ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ మెన్షన్, నేను ఏది చేసినా కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తాను. సో మేబీ రెడ్ ఇస్ అ పాపులర్ చాయిస్, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో yellow. I don't follow any logic for the colors of any of my cars or bikes. Got it. Yellow was very attractive. And sports car కొని దాన్ని సటిల్గా పెట్టుకోకుండా కనిపించాలి అది స్పోర్ట్స్ కార్. సో బ్రైట్ రెడ్ ఆర్ బ్రైట్ yellow, ఇట్స్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అ స్పోర్ట్స్ కార్. సో అందుకే ఐ టుక్ ద మోస్ట్ outrageous color. Got it. So దీనికి ఫ్యూయల్ ఎలా అండి? Do you use octane or is it the petrol? So I mean it's a sports car, it has to perform better kabatti I don't use a regular fuel. I use either 97 or 100 if when there is no 97 available. Kani usually I prefer high octane fuel because the combustion is better and I feel that it performs better and it keeps the entire machinery running better. Smoother, like and మనకు పవర్ ఆన్ ట్యాప్ ఎప్పుడు కావాలో పవర్ అప్పుడు అందడానికి ఐ థింక్ హైయర్ ఆక్టేన్ ఫ్యూయల్ ఇస్ ప్రిఫర్డ్. కంపెనీ ఆల్సో సేస్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఫ్యూయల్, కానీ ఐ ప్రిఫర్ టు డూ ఐదర్ 100 or 97. So I have to literally plan my petrol bunk visits because only few bunks have 97 or 100. True. So I plan accordingly and I use only that. So another stupid question, don't mind. కానీ స్పోర్ట్స్ కార్ మైలేజ్ ఎంత ఇస్తుంది అని అందరూ అడుగుతుంటారు. నేను అదే ఇప్పుడు దాకా ఇట్ విల్ సౌండ్ రియలీ సిల్లీ, కానీ నేను అసలు మైలేజ్ చెక్ చేయను. సో ఐ హావ్ నెవర్ రియలీ, నేను ఒక ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించుకుంటాను, నాకు అది ఫర్ మై వీకెండ్ యూసేజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐ యూజ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ సఫైసెస్. సో నేను మేబీ గివింగ్ మీ అరౌండ్ 7 or 8. నా ఎస్టిమేట్ ప్రకారం ఐ థింక్ 7 or 8 kilometers per liter. సార్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ కార్ ప్రైస్ రేంజ్ ఎంత వరకు ఉంటుంది? సో మీకు ఐడియా ఉంది కదా ద వే ద డ్యూటీస్ వర్క్ ఇన్ ఇండియా. సో నేను ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక కొటేషన్ తెచ్చుకుంటాను బేసికలీ. ఈ రోజు ఎఫోర్డ్ చేయకపోవచ్చు, మేబీ 5 years తర్వాత ఎఫోర్డ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి. నేను ఈ కార్ వాల్యూ 80 lakhs ఎక్స్ షోరూమ్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఈ రోజు 1.67 crore ఎక్స్ షోరూమ్ వరకు రెగ్యులర్ గా కోట్స్ తెప్పించాను. నేను ఏ కోర్టులో ఆగానో నేను చెప్పలేను, కానీ టిపికలీ రైట్ నౌ మీరు ఇప్పుడు 718 యాక్చువల్లీ 718 Cayman ప్రొడక్షన్ స్టాప్ చేశారు. సో దేర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ కార్స్. మళ్ళీ రీఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారేమో. దేర్ ఇస్ అ టాక్ దట్ ఇట్ మే కమ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ బికాస్ యాజ్ యూ నో మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూరోపియన్ కంపెనీస్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఎలక్ట్రిక్. సో Porsche Taycan వచ్చింది, బట్ Taycan అంత పికప్ కాలేదు. ఐ డోంట్ థింక్ Taycan is doing very well because there are a lot of Taycans out there for pre-owned cars available unnai. So people are not getting the feel of the Porsche. So I think that they have announced that they will not do any more ICE engines. They want to do electric for 718 also, but you never know. Anta pickup kaakapadam valla maybe they will get back into ICE engines again. So right now I think the production ledu, but the website lists it at 1.63 X showroom if I'm not wrong right now. నైస్. సో 1,63 లక్షల దాకా వస్తుంది ఈ కార్. అండ్ ఆల్సో స్పోర్ట్స్ కార్స్ కి గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇస్ ఇట్ కాజింగ్ యూ ఎనీ ట్రబుల్ వైల్ యూర్ డ్రైవింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ రోడ్స్? స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు? సో మీరు విన్నదైతే అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ. స్పోర్ట్స్ కార్స్ కి క్లియరెన్స్ ఉండదు. బట్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ హెవ్ రెడ్, Porsches are called the most practical sports cars. మీరు ఎక్కడైనా చూడండి, ఈవెన్ డకార్ లైక్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ లైక్ డకార్ ర్యాలీలో కూడా దెర్ ఇస్ అ Porsche, పీపుల్ యూస్ Porsches, modified Porsches to do the rally. అంత రిలయబుల్ Porsches. సో రిలయబిలిటీలో కానీ అండ్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కూడా ఇట్ లుక్స్ లో బట్ ఇట్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్లీ పొజిషన్. ఐ డోంట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ at which it stands, కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా స్క్రేప్ చేయడం కానీ కింద తగలడం కానీ it happens, but usually I prefer it for city driving or highway, and I usually map out my route. So akkada edanna bad road untundante I usually don't take out these cars. But otherwise Porsches are extremely practical. So anybody looking for practical sports car, everyday sports cars, Porsches are the number one choice. Got it. Porsche 718 Cayman అసలు ఎలా సౌండ్ చేస్తుంది నేనైతే వినలేదు. సార్ ఒక్కసారి can I listen to this? Sure.
ఇంజిన్స్ గురించి ఫ్యూల్స్ గురించి ఇంత బాగా మాట్లాడిన అభిషేక్ గారు దాంట్లో ఈ కార్ కలెక్షన్ లో ఒక ఎలక్ట్రిక్ కార్ కూడా ఉంది. అది ఎందుకు ఈ చాయిస్ ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ అడుగుదాం. సార్, ఎంజీలో స్పోర్ట్స్ కార్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మేడ్ చాయిస్. ఇప్పుడు వచ్చిన ట్రెండింగ్ లో ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కార్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో సైబర్స్టర్, వై డిడ్ యూ పిక్ అన్ ఎలక్ట్రిక్? ఓకే, సో నేను జనాల రియాక్షన్ చూస్తూ ఉంటాను కదా, వెన్ ఎవర్ ఐ టేక్ సమ్ ఫ్యాన్సీ కార్, యూజువలీ వచ్చి అది ఏం బ్యాడ్జ్ అనేది చెక్ చేస్తారు. సో నేను బ్యాడ్జ్ తీసేద్దాం అనుకున్నాను, బికాస్ పీపుల్ విల్ నాట్ బిలీవ్ ఇది ఏ ల్యాంబోర్గినియో లేకపోతే చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కదా, మనం డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటే అరే రే ల్యాంబోర్గిని, అరే రే మెక్లారెన్ అంటారు. వాళ్ళకి తెలీదు ఇంత మంచి స్టైలింగ్ లో ఎంజీ ఇలాంటి కార్ చేయగలుగుతుంది. యాజ్ యూ నో, ఇది మేబీ it's just been launched about 3-4 months back. True. I was one of the first people to book this car, and nice. Electric is the future, obviously. We have to be more conscious towards the environment. And performance lo ye matram kuda compromise ledu. 508 bhp ee car lo, which is much more than even the Porsche, almost double of what the power that the Porsche has. Nice. And it has been beating every other race car on track. There are so many videos మీరు YouTube లో చూస్తే that this car has been racing Lamborghinis, racing Porsches and beating them hollow. Absolutely. So absolutely good choice to pick an MG. Of course there are there is German engineering and Chinese engineering. There is some things that I think improvement kostunayi, but chance aithe ivvali kada manam ee roju anta perfect undakapochu. There are some small issues here and there, but I'm sure that that will also get covered in the future generations and the car will be amazing. Got it. Future cars will be amazing. Porsche is costing about more than 1 crore. Yeah. So ఇప్పుడు MG, that too electric engine, ఎంత వరకు రేంజ్ ఉంటుంది, and price range, is it too expensive to buy? So I mean, as much as I don't like the narrative, చాలా మంది దీన్ని ఎలా అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారంటే చీపెస్ట్ స్పోర్ట్స్ కార్ అని. నేను ఎంజీ వాళ్ళకి, ఇన్ఫాక్ట్ ఐ మెట్ ద ఎంజీ మేనేజ్మెంట్, వాళ్ళకి చెప్పాను నేను, వెన్ యూర్ సెల్లింగ్ అ స్పోర్ట్స్ కార్, దెన్ స్పోర్ట్స్ కార్ అని అమ్మండి, చీపెస్ట్ స్పోర్ట్స్ కార్ అని అమ్మద్దు, బికాస్ 80 lakhs విచ్ ఇస్ ద ఎక్స్ షోరూమ్ ఇస్ స్టిల్ క్వైట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇది. సో దాని పొజిషనింగ్ మార్చండి అని చెప్పాను. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ది కార్ ఇస్ అబౌట్ 75-76 lakhs ఇంక్లూడింగ్ ద యాక్సెస్ అన్ని కలిపి ఒక 80 lakhs ఎక్స్ షోరూమ్. Unfortunately, Telangana government right now doesn't have the road tax for electric vehicles. So it's a great choice if you're looking at getting into sports cars, affordable sports cars. I think MG is a great choice to begin with. So మీరు కూడా తెలంగాణలో ఉన్నట్టయితే MG తీసుకోవాలనుకుంటే ఎలక్ట్రిక్ ఇంజిన్ అయితే తీసుకోండి, బికాస్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ is also providing subsidies. So this is one of the best picks. So రీసెంట్ గా జరిగిన అంబీ వ్యాలీ రేస్ లో కూడా MG ట్రాఫీ అయితే గెలుచుకుంది. MG ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం పోర్షాస్ ని కూడా బీట్ చేసి ట్రాఫీ గెలుచుకుంది అని అంటే ఎంత స్పీడ్ గా వెళ్తుంది, హౌ ఫాస్ట్ ఇస్ ద కార్ అని సార్ ని అడుగుదాం. సార్, హౌ యూజువలీ 0 to 100 you'll rate కదా, so how fast is this car? So this does 0 to 100 in 3.2 seconds. Wow, that's really one of the quickest cars in the world. So 0 to 100 just in 3 seconds lo, ante almost 3.2 seconds lo, it is one of the fastest and speedest car. So this is must pick and must go if you're trying to buy a sports car under 80 lakhs. ఇంకొక ఫీచర్ మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్వర్టబుల్. సో మీరు 80 lakhs అంటున్నారు కదా, 80 lakhs లో స్పోర్ట్స్ కార్ ప్లస్ కన్వర్టబుల్ plus 2-seater meeku, I don't think there is anything else. Got it. So it's a great choice if someone is considering rather than a first sports car aithe, I think MG Cyberster is a great choice. Nice. For someone's first sports car. MG Cyberster lo మీ favorite feature enti? Ma'am, there are many features. Meeku cheppanu, it's a convertible only, but I think my most favorite feature is మీరు చూడాలి. Wow, magic. So electric sports car, you don't have to worry about fuel, convertible, scissor doors. Meeku McLaren అలాంటి బ్రాండ్స్ లో వచ్చే లాంటి scissor doors, you are getting to see that in an MG. Just imagine. Wow, just amazing. Sir, Porsche కన్నా గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అయితే ఇంకా తక్కువ ఉంది, మరి దీని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఎంత అవుతుంది? మీరు చాలా షార్ప్గా గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ డెఫినెట్లీ ఐడెంటిఫై చేశారు. దిస్ MG Cyberster ది గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఇస్ ఓన్లీ 112, విచ్ ఇస్ రియలీ లో. నాకు డే టు డే రోజు వాడాలనిపిస్తుంది, కానీ ఆ రోడ్లో స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉన్నాయా లేదా, ఏమైనా గుంటలు ఉన్నాయా లేదా చూసుకొని వెళ్ళాలి కంపల్సరీగా, ఎందుకంటే గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది లీస్ట్. మీకు అందుకే చెప్పాను, Porsche ఇస్ ద మోస్ట్ ప్రాక్టికల్ స్పోర్ట్స్ కార్. ప్రాక్టికాలిటీలో కొంచెము ఐ వుడ్ గివ్ ఇట్ లైక్
60 out of 100 because of the ground clearance. But otherwise, it's a fantastic car. Sir, మీరు కన్వర్టబుల్ అన్నారు కదా, కెన్ ఐ జస్ట్ సీ దిస్? Sure. Quite a smooth and seamless operation అండి. Absolutely. సో అభిషేక్ మహారాజ్ గారి స్పోర్ట్స్ కార్ అండ్ బైక్ కలెక్షన్ చూసాము. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది లగ్జరీ అండ్ ఎక్స్యూవీ సెగ్మెంట్స్. సార్, ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ కార్స్ అయిపోయాయి, ఇట్స్ యువర్ లగ్జరీ కార్, సో దిస్ ఇస్ యువర్ ఆన్ గో. ఐ కుడ్ సీ దిస్ కార్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ది సిటీ. సో ఆల్సో ఈ కార్ మీ మస్ట్ పిక్గా ఎందుకు తీసుకున్నారు ఫర్ ది రెగ్యులర్ యూస్? So Audis obviously are very reliable. They're all drivers cars. So మనం ఎంత స్మూత్ ఉంటుందంటే ఇట్స్ లైక్ స్మూత్ యాజ్ బటర్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ 7 years old. వావ్. మీరు 7 years తర్వాత కూడా ఐ మీన్ మంచి మెయింటెనెన్స్ అనొచ్చు ఆర్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అనొచ్చు. ఇట్స్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ కార్. ఇట్స్ గివెన్ మీ గ్రేట్ సర్వీస్. సో దట్స్ వై ఐ చోజ్ అన్ Audi. దీనికి ముందు A3 ఉండేది. ఐ వాంటెడ్ టు అప్గ్రేడ్, సో ఐ మూవ్ ఫ్రమ్ A3 to A6. This was the last diesel car of that generation. 7 years ago. So it's a very special car to me and it's my daily driver. Okay, lovely. So what is one best feature about this car? It's great to drive by yourself or if you want to get it chauffeur driven. Usually I drive all my cars on my own. I have a strict no driver policy. So నేను బండి ఎవరికి ఇవ్వను, వాలేకి ఇవ్వను. At the same time నేను ఎవరు చేయి బండి మన కార్ పైన. సో అట్లా చూసుకుంటే రోజు నడపడానికి this is the best, the smoothest and the easiest car to own. Okay. Another great feature about this car is the airmatic suspension. Okay. So మీరు it's literally like you're riding on air. చాలా smooth ఉంటుంది. So it's great for city or even highways. Okay, so you own a Porsche, you own a MG Cyberster, now you own a Audi A6 and a lot more cars and that are upcoming. So what do you do for living? సో నేను మీరు ఈ క్వశ్చన్కి నాకు ఒక ఆన్సర్ ఉంది. బేసికలీ తెలుగు భాషలో నాకు నచ్చని ఒకటే వర్డ్ అని అంటారు కదా. తెలుగు భాషలో నాకు ఎనీ ఆంటర్ప్రెన్యూర్కి నచ్చని ఒకటే వర్డ్ నువ్వు ఏం చేస్తావు అనేది. ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు ఒకటే చేయడు. He always does multiple things. Obviously an entrepreneur has to constantly reinvent what works this year may not work in the next year. So across my entrepreneurial journey I've done multiple things. I've been an entrepreneur for almost 18 years now. Wow. So I started my journey, I'm a serial entrepreneur of sorts, you can say. Okay. So I started my entrepreneurial journey with a advertising agency called Tetramine, which is one of the top leading advertising agencies in Hyderabad now. So we have a lot of international clientele. We do business in about 16 countries. దాని తర్వాత I became I don't know if my shirt has any Royal relevance. So I got into, because of my love for motorcycles Bikes. and automobile, I became an automobile dealer. I am also a dealer for Royal Enfield. Okay. We have a couple of showrooms and a couple of workshops in the city. దాని తర్వాత I don't know if you've heard this name called Vibe. Vibe Fitness? Yeah, Vibe. It's called Vibe Active. Okay. So that was my most recent. Do you own that? Yes. Wow. Vibe Fitness is one of the famous gyms that most of the celebrities in Hyderabad go to. So Abhishek garu owns it. Yeah. So దాని జర్నీ కూడా మీరు చూసేది ఇప్పుడు జస్ట్ ద కవర్, బట్ I started working on it almost 4 years back. Okay. 3 years of work, 1 year of interiors తర్వాత what you see now is exactly what we have worked on to make it a super special experience, and it's definitely one of the top. ఏదైనా చేస్తే అందులో టాప్ ఉండాలి. That's my motto. Nice. So these are the things that I do. Also I recently invested in another company. It's into luxury shoes, bags, detailing. It's called High and Dry. Okay. So a friend, I invested with a friend. So far I've built businesses, but I think my future is going to be investing into businesses that I believe in, owned by hardworking entrepreneurs. So that's what I'm looking towards building in the future. So Royal Enfield dealership name it, sir? It's called Dark Matter Motorcycles. Again, very different name, so మీరు మర్చిపోలేరు. It's called Dark Matter Motorcycles. We operate in Khajaguda and also in Malakpet. So మీకు ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా మన వ్యూవర్స్కి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మోటార్ కావాలంటే ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ our dealership. We'll be more than happy to start your motorcycling journey with us. Got it. స్పోర్ట్స్ కార్ సెగ్మెంట్ అయిపోయింది, లగ్జరీ కార్ సెగ్మెంట్ అయిపోయింది, ఒక మజిల్డ్ ఎస్యూవీ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ రూబికాన్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రేరెస్ట్ విజిబిలిటీ కార్స్ ఇన్ ది సిటీ. Sir, Rubicon is also very rare because we keep on seeing Thar Rogs on the roads, but then why Rubicon? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు థార్ రిఫరెన్స్ చేయకూడదండి, బికాస్ కేపబిలిటీస్ లో దేర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. అండ్ ప్రైస్ లో కూడా మీకు 5 థార్లు వస్తాయి ఇన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అ రూబికాన్. అండ్ అగైన్ ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు వాట్ ఐ సెడ్, హౌ కార్స్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నేను కొన్నప్పుడు ఇది 62 lakhs, ఈ రోజు ₹1 కోటి తక్కువ లేదు.
సో కార్స్ రేట్ పెరగడం అనేది ఎప్పుడు లేదు, బట్ ఫార్చునేట్లీ I have picked some cars which have appreciated in value. Sure. And capabilities wise kuda I think Rubicon is the most capable. Ipudu make example ivalante, we are doing a ride to Spiti in peak snow. వేరే వాళ్ళంతా అదర్ బ్రాండ్స్ కార్స్ దాన్ని ఫుల్ కిట్ చేసి ఇది చేసి అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారు. నేను ఏ మోడిఫికేషన్ చేయకుండా స్టాక్ కార్ తీసుకెళ్తున్నాను, బికాస్ ఆల్ ద ఫీచర్స్, ద డిఫరెన్షియల్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ దేర్, ఇట్స్ ఫీచర్ ప్యాక్డ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ఆఫ్ రోడ్ అడ్వెంచర్స్. గాట్ ఇట్. సో ఆఫ్ రోడ్ అడ్వెంచర్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇట్లా రా కార్గానే వెళ్ళిపోతుందంట. సో మెనీ కార్స్ హ్యావ్ టు బి మోడిఫైడ్ ఒకవేళ ఆఫ్ రోడింగ్ వెళ్ళాలంటే, బట్ రూబికాన్ ఇస్ సచ్ అ పిక్ దట్ రాగా ఎలా ఉందో అలానే తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫీచర్ ఇన్ దిస్ కార్? Basically the off-roading capabilities and the suspension. Okay. And ఎప్పుడన్నా వాటర్ లాగింగ్ అయ్యి బాణల్కి మన హైదరాబాద్లో sometimes there is a lot of water logging. కార్లను ఒక పక్క ఉంటాయి, వాటర్ అవాయిడ్ చేసి వెళ్తే నేను స్ట్రైట్ వాటర్లో నుంచి వెళ్తాను. సో there is no problem, the clearance is very very high. Okay. So probably in my collection this is the highest clearance car and the lowest clearance car. I have మీకు చెప్పాను కదా extreme and two extremes మధ్యలో నుంచి ఏం చెయ్యం. got it. Nowhere in between, he is to the extremes. Also I see a sequence on this number plates anni, most of the cars you have 345, so 0345. Any sentiment? There is no sentiment andi. I believe in progression. 345 are incremental numbers. Got it. So atla stick ayindi, we are just continuing that. There is no specific religious reason per se, but manchi achochin number kabatti just following. Ekkadaina 345 cheste either na car anna ma parents family cars car or my brother. So most of the 345 we try to keep it within the family. Got it. Wonderful car collection, sir. So inni cars chusam kada, what is your next car? మేడం నెక్స్ట్ కార్ కాదు, నెక్స్ట్ కార్స్ అనండి, బికాస్ అది ఒక కార్తో తీరే దురద కాదు. సో ఐఎమ్ లుకింగ్ అవుట్ ఫర్ మర్సిడీస్ W123, వెరీ ఓల్డ్, ఒక 1980s అలా ఏదైనా దొరికితే నా ఫ్రెండ్స్కి చెప్పాను. సో మన వ్యూవర్స్లో కూడా ఎవరి దగ్గర బండి ఉండి వాడట్లేదంటే నేను బాగా చూసుకుంటాను, మా ఇంటికి పంపించండి. సో W123 ఒకటి. జీ వ్యాగన్ ఇస్ అ బాయ్స్ ఫేవరెట్. జీ వ్యాగన్ లేకపోతే నా గరాజ్ ఫుల్ కాదు, ఆర్ ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్. జీ వ్యాగన్ డెఫినెట్లీ కావాలి. అండ్ మెక్లారెన్ 720S ఎప్పుడుకో ఒకప్పుడు కొందామని, ఐ హ్యావ్ గోల్స్. 50 వస్తే బెంట్లీ కొనాలని, అది తీరని విష్. అది కంటిన్యూస్లీ ఏదో ఒకటి కొనాలి, అండ్ విష్ లిస్ట్ అనేది ఎవరికి ఎప్పుడు ఫుల్ఫిల్ అవ్వదు. సో that's what I am looking at in the next 5, 10, 15 years maybe. I truly wish you get all of your favorite cars in your garage one day. Thank you. Thank you so much for being on the show. Thank you so much for interviewing, and it was a great experience to share all of these insights with you. It was great talking to you, sir. Thank you so much. సో చూసారు కదా అభిషేక్ మహారాజు గారి స్పోర్ట్స్ కార్ కలెక్షన్ అండ్ స్పోర్ట్ బైక్ కలెక్షన్ ఇంత అమేజింగ్గా ఉంది. అండ్ కార్ అఫేర్ క్రానికల్స్లో మేము మీ ముందుకి ఓనర్షిప్ రివ్యూస్, కొత్త కార్ రివ్యూస్, ఇంకా మీకు మీ కార్కి ఏదైనా స్పెషల్ బాండ్ ఉంటే అవన్నీ కూడా ఫీచర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి ఆటోమొబైల్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం కావాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. ఆల్సో లైక్ అండ్ షేర్ ఇట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్.